forest of Adirapalli, something strange began to happen. The hornbills, the birds with no natural predators, started vanishing. ഇല്ലാതെ പിടിയാതെ നടന്ന കാലത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഈ സാധനമൊക്കെ പിടിച്ചും കറിയൊക്കെ വെച്ച് ചോറൊക്കെ വെച്ച് ഞങ്ങൾ കഴിക്കും പണ്ട്. This Kadar community was framed as, or their consumption on hornbill is framed as the biggest threat for hornbill population in the area. The Kadars. Every tree, every river, every path is a part of who they are. First mistreated by British colonial rule, then stripped of their rights by Indian law. After enduring decades of marginalization and neglect, the Kadars successfully reclaimed their rights to their ancestral forests through the Forest Rights Act of 2006. The Kadars see the forest as a living, breathing part of their existence. When the most important bird of the forest started disappearing, Kadars were blamed. That was when Mr. Bachchan came to Adirapalli to study the riparian forest. Kadar community was framed as, or their consumption on hornbill is framed as the biggest threat for hornbill population in the area. That is why I have took this question as a challenge and scientifically inquire into that. അതൊരു പക്ഷിയല്ലേ, ആ പക്ഷി കാരണം കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ആ പക്ഷീനെ ഞങ്ങൾ മരം കയറി ഞങ്ങൾ ആ സാധനം എടുത്ത് ഞങ്ങൾ മാംസം അത് കഴിക്കാറുണ്ട്. Were Kadars the actual reason for hornbill decline? When we statistically analyzed that, the major threat is the gradual degradation happening to this forest. The old practices of conversion of forest for tea plantation, teak plantation, hydroelectric project, especially cutting off the large old growth trees. These large old growth trees are crucial for hornbills. To understand why, it is crucial to understand their nesting behavior. Hornbills can't make their own nest. They rely on the hollows in large old trees. When forests are cleared, trees are sacrificed one by one. And when those trees are gone, the hornbills lose their homes forever. When we put all this together into their frame, because the forest is degrading, we have very few nests left. They felt that both of them are different sides of the same coin. പിന്നെ ഈ സാറ് ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാ ക്ലാസ്സുകളിലും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഈ വേഴാമ്പലിനെ പറ്റി ഞങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുമുണ്ട്. ഒരു മരത്തിൽ ഈ സാധനം കൂട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ ഒരു ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഇല്ല എന്ന് വെച്ചാൽ നിരന്തരം ആ ഒരു മരത്തുമ്പോൾ തന്നെ ഇത് കൂട് വയ്ക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു ഡിസംബർ പകുതിയോടുകൂടെ തന്നെ പെൺകിളി കൂട്ടിനകത്ത് കയറി കളയും. കൊക്ക് മാത്രം പുറത്ത് വരുന്ന രീതിയിലാണ് ഈ സാധനം കൂട്ടിനകത്ത് കിടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ പുറത്ത് നിൽക്കുന്നത് ഈ ആൺപക്ഷി മാത്രമാണ്. അല്ല, അതിൽ തന്ത ചത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ കുഞ്ഞും ചാകും തള്ളയും ചാകും. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പം ഞങ്ങൾ അതൊന്നും ആ സാധനം തൊടയില്ല. After 2007, we had only one incident of tribal collecting or catching the hornbill scab. For decades, Kadars carried the blame. Sendil and Manikam were young members of the Kadar tribe when they began working with Mr. Bachchan. എനിക്ക് വേഴാമ്പൽ തന്നെയാണ് ഇഷ്ടം. അത്
അങ്ങനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി. They, along with other cadres, understood the importance of hornbill conservation. Together, they began working towards monitoring the hornbills. കുഞ്ഞു തൊട്ട് എനിക്ക് ഈ ഓമ്പലിനെ കുറിച്ച് അറിയാം. കൂട്ടിൽ കയറി മുട്ടയിട്ട് കുഞ്ഞു പൊരിച്ച് അത് പോണത് വരെയും അതും എനിക്കറിയാം. In this landscape, we have been monitoring nearly 67 great hornbill nests. The nesting season starts in the summer and ends in the monsoon period. So the end of the nesting season, it is very difficult to stay in the forest. Even if we have crores of funds, it is not possible for any other force. അവർ രാവിലെ ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി പാണ്ടക്കെട്ടും കെട്ടി തട്ടി കല അരി സാധനങ്ങളായിട്ട് അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങും. അപ്പോൾ പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി സൗകര്യങ്ങൾ നോക്കുന്നില്ല നമ്മൾ. എവിടെ ഇരുട്ടാകുന്നുണ്ടോ അവിടെ തീയും കൂട്ടി ഒരു കഞ്ഞി വെച്ച് കുടിച്ച് അങ്ങനെ കിടന്ന ആ തരത്തിലാണ് ഞങ്ങൾ ഇത് സംരക്ഷിച്ചത്. സാറ് കുറേയൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ അത്തരത്തിൽ കുറേ കാര്യങ്ങൾ സ്വയമായിട്ട് ഞങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പഠിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. ഫേസ് റീഡിങ് എടുക്കാനും കാറിനെ തുണ്ടുതുണ്ടായിട്ട് അളക്കാനും അതിനകത്ത് എന്തൊക്കെ സംഭവിക്കണമെന്ന് നോക്കാനും അത്തരത്തിലാണ് ഞങ്ങൾക്ക് കുറേ കാര്യങ്ങൾ സാർ മുഖേന നമുക്ക് കൂടുതൽ മനസ്സിലായത്. What began with 23 nests soon grew to 117 across the landscape, with the cadres keeping a close watch and preventing any harm to the forest. From being a passionate protector of the hornbills, Senthil eventually earned a government position as a forest guard. Yet, a greater threat loomed over Adirapalli for decades. The controversial Adirapalli Hydroelectric Dam. This dam on the Chalakudi River has been in the works since 1979. We have nearly 6 dams in this river. This is the 7th one they proposed here in Adirapalli. The dam would engulf more than 15,000 trees, 196 bird species, 131 butterflies, and homes of the cadres and the hornbills. Kadas are one of the most dam displaced indigenous people in Kerala. All these dams, the Parambikulam, Sholayar, Koringalkuttu, all these dams are built in their habitat. വാഴച്ചാൽ സെറ്റിൽമെൻറ്റ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തത് പൊങ്ങലപ്പാറ സെറ്റിൽമെൻറ്റാണ്. 2.5 കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള സ്ഥലമാണ്. ആ ഏരിയ ഫുള്ള് മുങ്ങിപ്പോകും. That was the major reason people are against the dam. The one way or the another way, the hornbills became the reason for saving the Adirapalli. This forest is the only habitat in the Western Ghats that has all 4 hornbill species. This place cannot be compromised. പ്രാക്തന ഗോത്ര വിഭാഗമായ കാടരാണ് പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്തെത്തിയത്. After decades of fighting for their home and the forest, the Adirapalli hydroelectric project was abandoned forever. Two species, two worlds, now share the same story of survival and coexistence in their forest.